and good afternoon. Welcome to my channel. My name is SR Prusti. You are watching my lovely channel Love You Science. So in this lecture what I'm going to do, I'll let you know the concept of first shift theory, that is first property of Laplace transform, or you can say multiplication by e to the power at to a function. So let us understand what is the concept of first shift theory. So the statement states that if Laplace of f of t, let f of t is a function, if Laplace of f of t is equal to f bar s, that is as per our definition, then Laplace of e to the power at into f of t will be equal to f bar s minus a. So what we'll do here, if Laplace of ft is given, then Laplace of e to the power at into ft is f bar s minus a. Matlab we'll find out Laplace of that function, then you just replace s minus a. Matlab you put s minus a in place of s. So now we'll solve some numerical based on the first shift theory, then I'll go for the derivation at last. So coming to question number 1, we'll find out Laplace of e to the power 2t into sine 3t. See, as per our first shift theory, if Laplace of ft is f bar s, as per the definition, then Laplace of e to the power 80 into ft is f bar s. So here our function is sine 3t. So we'll take Laplace of sine 3t first. Laplace of sine 80 का formula क्या है? What is the formula? A by s square plus s square. If you do not this formula, you can go through my first video. I have already explained the 7 basic formula of Laplace transform, which is very essential and important. So here, so you can write Laplace of sine 3t is 3 by s square plus 3 square. That is 3 by s square plus 9. Then, but we will find out Laplace of this one, Laplace of e to the power 2t into sine 3t. So as per the first shift theory, see, Laplace of e to the power 80 into ft is f bar s minus a. Matlab what you will do, you will just replace s minus a in place of s. So here a is 2. So your answer is 3 by s minus 2 whole square plus 9. Look at here, Laplace of e to the power 80 into ft is f bar s minus a. So this a. So if I compare, so 2 is the a here. Like your answer is 3 by s minus 2 whole square plus 9. मतलब क्या करना है? Replace s minus 2 or you just put s minus 2 in place of s. Then you solve and get the answer. Coming to question number 2, so we'll find Laplace of e to the power 3t into cos 2t. So here our function is cos of 2t. So first we will take Laplace of this function. So Laplace transformation of cos at क्या है? s by s square plus s square. मतलब cos 2t का फॉर्म Laplace of cos 2t क्या होगा? s by s square plus 2 square, which is s by s square plus 4. Then Laplace of e to the power 3t into cos 2t. As per the first shifting theorem, see, if Laplace of ft is f bar s, Laplace of e to the power 80 into ft is f bar s minus a. So इसमें क्या करना है? देखो, you just replace s minus a in place of s. So here a is what? 3. So your answer is s minus a, like your s minus 3 by s minus 3 whole square plus 4. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. Then you solve and simplify it. Next, Laplace of e to the power 2t into sine ht. So here there is a hyperbolic function. So as we know, the Laplace of sine hat, क्या है इसका फॉर्मूला? a by a square minus a square. So मतलब here our function is sine h 3t.
So we'll take Laplace of this function first. So Laplace of sin h3t क्या है देखो, as per the formula it is a by a square minus a square, मतलब 3 by, here a is 3 by a square minus 3 square, which is 3 by a square minus 9. So that is your Laplace of ft you are getting, which is fs, which is f bar s. See, which is f bar s. But we'll find out Laplace of e to the power 2t into sin h3t. Then क्या करना है, 3 by, in place of s you just write, put s minus a is 2 here, so s minus 2 whole square minus 9, ये तुम्हारा आंसर है. ठीक है. Coming to next question, e to the power 3t into cos h2t. Here function is our f of t is equal to cos of h2t. So we'll take Laplace of f of t. First we take Laplace of f of t. So Laplace of cos h at का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला s by a square minus a square. So here your answer is s by a square minus 2 square. 2 square is 4. But we will find out Laplace of e to the power 3t into cos of h to t. So as per the fast shifting theorem, what you will do, you just replace s minus a, or you put s minus a in place of s. So here a is what, 3. So your answer is s by s minus 3 whole square minus of 4. Is it clear? Okay. So if it is given like Laplace of e to the power minus 2t into cos 3t, तो इसमें क्या करना है, ये a is minus 2 और कुछ नहीं, मतलब our function is cos 3t. If we take Laplace of f of t, मतलब Laplace of cos 3t, your answer is s by a square plus 3 square, मतलब 9. And then Laplace of e to the power minus 2t into cos 3t क्या होगा, in place of s you put s minus a is your minus 2, मतलब answer is s minus of minus 2 by s minus of minus 2 whole square plus 9, मतलब आंसर इज s plus 2 by s plus 2 whole square plus 9. ठीक है. So coming to next question, ये Laplace of e to the power 40 into sin qt. See, you know a formula, sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin q theta. So 4 sin q theta is equal to 3 sin theta minus sin 3 theta. So sin q theta is 1 by 4 3 sin theta minus sin 3 theta. So sin q theta I can write sin qt is equal to 1 by 4 3 sin t minus sin 3t. Okay, so our function is here sin qt. If I take Laplace of this one, so I can write Laplace of sin q2 क्या है, 1 by 4 3 sin t minus sin 3t. So मतलब 1 by 4 तो कॉमन बाहर ले आओ, then Laplace of 3 sin t minus Laplace of sin 3t. Okay, so here 1 by 4 3 तो बाहर ले आओ, sin t का Laplace क्या है, sin a t का Laplace is a by a square plus a square. A is 1, मतलब 1 by a square plus 1 square, मतलब 1. So 1 by a square plus 1 minus Laplace of sin 3t क्या है, a is 3, मतलब 3 by a square plus 3 square, 3 square is 9. So ये हो गया Laplace of f of t. But we will find out Laplace of this function.
So here your answer is, final answer is 1 by 4, 3. You just put, you do one thing, in place of s you put s minus 4. Okay, as per the fast shifting theorem, you replace s minus a, or you put s minus a in place of s. So your answer is 3, 1 by, in place of s you put s minus 4, s minus 4 square plus 1, ये ब्रैकेट दे दो, ठीक है, ये टोटल ब्रैकेट, हाँ, माइनस, ये लैपलेस नहीं, लैपलेस ऑलरेडी हो गया, देन 3 बाय s माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9, देखो हो गया ना, हाँ ठीक है, देन यू सॉल्व इट, you simplify it and get the answer. That is your duty. So next, so here I have two functions. One is cos 2t, other is cos h 2t. So here, how to choose which will be your primary function? So see here cos h 2t. You know cos of h theta क्या है? E to the power theta plus e to the power minus theta by 2. So मतलब cos h 2t क्या होगा? रिप्लेस करो इन प्लेस ऑफ थीटा 2t, e टू द पावर 2t प्लस कितना e टू द पावर माइनस 2t बाई 2, तो यहाँ पे डाल दो, मतलब लैप्लेस ऑफ e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर माइनस 2t बाई 2 इनटू क्या है cos 2t. ओके, सो हाफ तो कॉमन, e टू द पावर 2t इनटू क्या है cos 2t, ये एक फंक्शन हो गया, मतलब आई कैन टेक लैप्लेस ऑफ दिस वन. ओके, गेटिंग माई पॉइंट, मैंने हाफ को कॉमन ले लिया, ठीक है. सो विल फाइंड लैप्लेस ऑफ e टू द पावर 2t इनटू cos 2t प्लस e टू द लैप्लेस ऑफ e टू द पावर माइनस 2t इनटू cos 2t. तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ e टू द पावर लैप्लेस ऑफ e टू द पावर माइनस 2t इनटू व्हाट cos 2t, ठीक है. सो नाउ लैप्लेस ऑफ e टू द पावर 2t इनटू cos 2t क्या है? इंडिविजुअली अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड, हियर आई एम सॉल्विंग. Okay, here I am solving e to the power, this part I am solving here. So Laplace of e to the power 2t into cos 2t क्या है? यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है? f of t is cos of 2t. So Laplace of f of t is Laplace of cos 2t, मतलब s by s square plus s square. So s by s square plus 2 square is 4. Then Laplace of entire function is e to the power 2t into cos 2t, मतलब रिप्लेस करना है s minus 2 by s minus 2 whole square plus 4, ठीक है. So here I can write s minus 2 by s minus 2 whole square plus 4. Getting my point? Plus similarly Laplace of e to the power minus 2t into cos 2t क्या है? इसमें s एवरीथिंग इज सेम, यहाँ पे माइनस है ना, ठीक है, तो इसमें माइनस ऑफ माइनस 2 कर दो. सो आंसर क्या हो जाएगा? s प्लस 2 बाय s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4, मतलब ये आंसर हो जाएगा s प्लस 2 बाय s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4. दैट इज योर आंसर. ओके, बट इट्स माय काइंड एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, आफ्टर गेटिंग दिस पार्ट यू आर एडवाइज टू सॉल्व, सिंप्लीफाई इट, नहीं तो मार्क्स, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा. कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, ये भी एक क्वेश्चन है, आई थिंक यू कैन सॉल्व इट. इसमें देखो साइन एच टू टी, साइन एच थीटा का फॉर्मूला क्या है? ई टू द पावर थीटा माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस थीटा बाई 2. देखो मैं एक एक क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूँ, अगेन मेरे को बेसिक्स पे पहले, like you know the basic is very important. You need to know what is sin h theta. If you know this formula, you can put here and get the answer easily. That's why I am suggesting you, always you remember 7 basic formula of Laplace transform and different properties of Laplace transform. Then any kind of question you can solve. And most important thing is how to apply that theorem. So see here sin h theta is e to the power theta minus e to the power minus theta by 2. So ये आंसर क्या होगा? e to the power theta कितना है? 2t. So e to the power 2t minus e to the power minus 2t by 2, ठीक है.
सो इसमें डाल दो। सो लैप्लेस ऑफ e टू द पावर 2t माइनस e टू द पावर माइनस 2t बाई 2 इंटू क्या है साइन 3t। ठीक है, तो हाफ तो कॉमन ले आओ बाहर। e टू द पावर लैप्लेस ऑफ e टू द पावर 2t इंटू साइन 3t, ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट माइनस लैप्लेस ऑफ e टू द पावर माइनस 2t इंटू साइन 3t, ये भी एक पार्ट हो गया। ठीक है, सो आप ये लैप्लेस ऑफ साइन 3t का लैप्लेस ऑफ साइन 80 क्या है a बाय स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो नाउ we'll find out Laplace of this part and Laplace of this part. So ये पार्ट क्या हो जाएगा, Laplace of e to the power 2t into sin 3t। क्या है हमारा फंक्शन इज sin 3t, इसका Laplace क्या है, Laplace इज a मतलब 3 बाय a square plus a square, that is 3 by a square plus 9. But if we'll find out Laplace of e to the power 2t into this function, then your answer is 3 by s minus 2 whole square plus 9. Okay, you just put s minus 2 in place of s, then your answer is this part I can write 3 by s minus 2 whole square plus 9. Okay, minus again here Laplace of e to the power minus 2t into sin 3t, same thing you will write, just you replace minus 2, you put s minus 2 in place of a, मतलब s of minus 2 whole square plus 9। ठीक है, so your final answer is half 3 by s minus 2 whole square plus 9 minus 3 by s plus 2 whole square plus 9, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, so coming to next type of question, so here there are three functions, one is trigonometric function, second is hyperbolic function, third is exponential function. So how to choose which one will be your primary function? See, cos 5ht को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं in terms of exponential function. You know cos of h theta is e to the power theta plus e to the power minus theta by 2. So cos of h 5t is equal to e to the power 5t plus e to the power minus 5t by 2. So we can write here e to the power minus 3t e to the power 5t e to the power minus 5t by 2 into sin 4t. Okay, so half we can take common, so इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो, देन प्लस इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो, e to the power minus 3t plus 5t कितना हो गया, e to the power 2t I think, yes, plus e to the power minus 3t into e to the power minus 5t, so e to the power minus 8t, okay, into sin 4t. Clear? Okay, एक सेकेंड, लैप्लेस मतलब हाफ लैप्लेस ऑफ दिस वन। ठीक है, सो हाफ लैप्लेस ऑफ दिस पार्ट e टू द पावर 2t into sin 4t, ये एक पार्ट हो गया, प्लस लैप्लेस ऑफ e टू द पावर माइनस 8t into sin 4t, ये भी एक पार्ट हो गया। ना यू सॉल्व इट, हाउ टू सॉल्व, इंडिविजुअल पार्ट को देखना पड़ेगा पहले। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट इज दिस पार्ट e टू द पावर 2t into sin 4t, इसका लैप्लेस क्या होगा, ये फंक्शन इज sin 4t, इसका लैप्लेस क्या है, लैप्लेस ऑफ दिस फंक्शन, लैप्लेस ऑफ sin 4t क्या है, a बाय a मतलब 4 a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, बट लैप्लेस ऑफ e टू द पावर 2t into sin 4t का क्या होगा, 4 बाय इस जगह में क्या डालो s माइनस 2, मतलब रिप्लेस करो, ओनली वो रिप्लेस s माइनस 2 प्लस 16, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ।
हियर आई एम राइटिंग हाफ, ये पार्ट क्या हो गया, ये टोटल पार्ट क्या हो गया, 4 by s minus 2 होल स्क्वायर प्लस 16, ठीक है सॉरी, ओके नेक्स्ट प्लस, so Laplace of this part is what, मतलब Laplace of e to the power minus 80 into sin 40, so पहले तो देखो sin 40 का Laplace क्या है, Laplace of sin 40 is equal to a by a square plus a square, मतलब 16, 4 by a square plus 16, but Laplace of e to the power minus 80 into sin 40 क्या होगा, 4 by s of minus minus 8, s of minus minus 8, मैंने बोला था ना s minus a, here a is minus 8, okay, square plus 16, so final answer is 4 by s plus 8 whole square plus 16, so यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे, 4 by s plus 8 whole square plus 16, हो गया आपका आंसर। ओके, सो कमिंग टू फाइनल पार्ट, द डेरिवेशन पार्ट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा डेराइव दिस एक्सप्रेशन, और like if Laplace of f of t is f bar s, then prove that Laplace of e to the power 18 into f t is f bar s minus n, कुछ नहीं, very simple, first you consider LHS part, what is our LHS part, this part, so Laplace of e to the power 18 to ft, so standard expression or standard mathematical expression of Laplace is what, e to the integration from 0 to infinity e to the power st into that function into dt, Laplace का मैंने बोला था डे 1 में 3 पार्ट्स है, फर्स्ट इज इंटीग्रेशन, सेकंड इज व्हाट एक्सपोनेंशियल, और थर्ड इज योर फैक्टर पार्ट, मतलब हियर आवर फंक्शन इज, लेट आवर फंक्शन इज दिस वन, so how do I express this one in Laplace form, like integration from 0 to infinity e to the power minus st into that factor of function into dt, right, so ये देखो ये पार्ट से तुम्हें क्या मिल जाएगा, e to the power minus 80 plus 80, then if we take minus t as common, so it will be s minus a, मतलब if you take minus s as common, you will be getting e to the power minus t into s minus a, then you write ft into dt, यहाँ तक समझ में आ गया, then you replace s minus a by s, क्या होगा, you replace s minus a by s, मतलब you put s in place of s minus a, देखो ये क्या होगा, you put s in place of s minus a, like e to the power minus st, देखो ये जगह में s डाल दो, तो क्या हो जाएगा, e to the power minus st into ft into dt, so ये एक्चुअली क्या है, Laplace of f of t as per the definition of Laplace, let it be f bar s, again you do one thing, you replace s by s minus a, so मतलब Laplace of f of t is f bar s minus a, so ये these are very basic thing, okay. So with this I am ending this lecture, hope you guys understood what I've explained, so in coming class I'll discuss multiplication theorem, then I'll go for division theorem, right, so thank you so much for watching my video, thank you once again.